Final Fantasy 15, извиняюсь, 16. Это уже 5-я часть прохождения. К сожалению, здесь нет статистики, чтобы мы хотя бы узнали, сколько мы примерно наиграли часов. Ну да ладно, собственно говоря. Так. Продолжаем. Погнали. Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. Здесь что-то есть. Давайте сначала сюда попробуем. Есть древние врата. Ну ничего с ними пока сделать нельзя. Окей. Нельзя так нельзя. Идем на точку. Так, у нас здесь местное население кошмарят. Ёбаное орчье! Sick of Torgal. You know what to do, boy. Sick of Torgal. Get him, boy. Give them all you've got, boy. You know what to do, boy. Keep your distance, boy. Someone will me, damn it. There, boy. Don't let them get away. Stay down. Get him, boy. You know what to do. Sick of Torgal.
Привет, привет. Лорд Ивкис. Ты практически как Ивкис из фильма «Маска» 94-го года с Джимом Керри. А вот и босс, хуесос. Ебаш! Clive. Ты уже 8-й раз проходишь? А, у меня к тебе серьезные два вопроса. Зачем и нахуя? Серьезно. Я не помню там такого типа. Я его проходил. Кто это такой? Имгыр там такой был. Бля, так он жирный, блядь, пиздец. Жирная свинья! Все, нахуй, сдох. С маской? Я не помню этот квест. Блядь, я уже не помню эти квесты, честно. Это в дополнение каменные сердца? Где это уже? Ох, их все переебашили. А, я уже понял, окей. Так ты у нас загадочник, прямо как The Riddler. Кстати, Джим Керри тоже играл Ридлера, если помнишь. В Batman Forever. We're too late. Gav. Clive. О, приветик, Яночка, как жизнь? Роднули, я извиняюсь, я не успел еще этот купить аватара. Скажи мне, ты уже куда-то там прошла? Или ты не еще только создала? Или уже ты прошла там на нормально? When the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Не понял вопрос. Gav, we want to help. У тебя что-то с буквами. Я не говорю на эльфийском. А, купил ли я Киберпанк? Да, купил. Это совершенно другая игра, которая отличается от того Киберпанка, когда я начинал в него играть. Так ты не рубилась пока, да? Сейчас скидка, может быть, я успею его сейчас урвать. Ты брала полное издание или обычно у тебя? Now, rats, lead me to your nest.
Lord Kupka's massive Mhm. sword leader. If only he knew where to send it. Прям сразу начинаются. Там же надо, по-моему, дойти до этого. Ты вообще второго аватара смотрела «Сила воды», вот эта тема? To sit solo then. We have a lot to discuss. Так. I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. What do you suppose it could be? Что он может нам создать интересное? Давно я тут не был, сейчас посмотрим. Make it Нет. quick. What do you want? Все равно он слабый, блядь. У меня сильнее. Нихуя он создать толком не можете. Усилить тоже нихуя не может. Пиздец. От него польза как с козла молока. Yes? What? If you're gonna buy some, be quick about it. Моего переплюнуть ничего не может. Есть тоже. Да у него ни хера нету, блядь, толком. Нахуй мне это... Is that all? Ладно. Так, здесь у нас можно, по-моему, менять внешний вид персонажа, если не ошибаюсь. Да, персонализация. Обычный цвет сажи, побитый весь жизнью. Джилл, король... Давайте такое мне больше нравится. Торгал, синий волк. Торгал оставим. Такой прикольный, кстати. Хотя, не знаю. Давайте таким побегом чуть-чуть. Дальше. Оружие можно внешний вид выбрать. Прикольно. Ну, мне такое, как сейчас стоит, мне больше нравится. А у него внутри еще горит эта тема, да? Двигается. Прикольно. Так, ладно. Ладно, в трусах прохладно. Don't mind me. Just taking a quick breather, ain't I? А что у нас здесь? Понятно. Ничего интересного. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? Издание со шмотками, говоришь. I Окей. still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. Я помню, ты можешь играть только по понедельникам. У тебя понедельник But there is one выходной. thing I can say for Ну certain. и суббота-воскресенье. Да? Правильно? I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did.
I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most but march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do.
Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Author. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the Mother Crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the Mother Crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the Mother Crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the Mother Crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups. The gods themselves. So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Don't mind me. Just taking a quick breather, ain't I?
So what god's-forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. And what business would you lot having... On second thoughts, I don't want to know. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, summat foul's brewing, and it entires borbile tea. Oh, just go and see Otto, will you? All right. I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. What do you suppose it... So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. But that's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning, let her know you're coming. We go way back, and she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but... who is this Dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back.
suppose that's everything. Now to find Gav. Хотя бы. Ты лучше расскажи мне, как ты Новый год встретила. В кругу семьи, в кругу зверей, в кругу друзей. Или твои звери — это и есть твоя семья и друзья? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances. Только салатики, то есть, что там было, скажи мне? Оливье, селедка под шубой, холодец. Что из этого было? Или обычный овощной салат? Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, Primean Icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. So, we're meeting in Northreach. But will I find Sid and Jill before this dame finds me? Оливье, салат из редьки, фаршированные крабовые палочки и яйцы. Ты богатая, яйца смогла купить. Ходят слухи, у вас там с этим проблема. Селедка, картошка с мясом, сыром в духовке. Селедочку люблю, ну просто с вареной картошкой. Ну так, да, нормально посидели, в принципе. Салат из редьки только, я не знаю, что это за хрень. Ну и шампусик, наверное. А что за торт был, расскажи. Шоколадный Наполеон. Шоколадный Наполеон. Did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? Селедку под шубой не любишь. А форшмак любишь? Ты знаешь, что такое форшмак? Master Quentin will never forgive me if I don't save that crop. Что там? Посыпушка. Что это такое? Что за дичь ты мне тут говоришь, женщина?
судя по всему, сюда. Дайте на Чукову поехать. Дайте Чукову. Да, не дают. Может, бля, не дают. Все за ним ухаживают, ладно. Не пробовала форшмак. Ну, ты знаешь, что это такое. Даже написал, как он правильно называется. Пирог с творогом. Не люблю я такое. Единственный пирог, который я ем, это с яблочкой. А, посыпушка который. Посыпушка. Яна, а ты сама умеешь готовить? Ну, думаю, умеешь. Ты же как бы одна живешь. Скажи, было бы для кого готовить? А там научусь, правильно? Да, немножко напоминает это место прям как этот в Хогвартсе лес. А, ты уже давно не одна живешь? Что ж ты молчишь? Или ты Куба не хочешь расстраивать? Ты как, сука, он долго мочится, этот сраный, блядь, дракон. Пиздец. При том, что у меня топовый меч, и все равно, блядь, его ебашишь. Так, я заблудился. Ага, нам сюда. Ну правильно, тебя муж изолировал, чтобы ты не заражала его. Вдруг у тебя какой-нибудь там зомби-вирус. Все правильно. Читала в Америке, там зомби-вирус есть. Олени оживают мертвые. Сейчас, секунду. Да, это своего рода, знаешь, как, Яна? Трейлер, блядь, 2024-му.
Northreach. Наконец-то мы добрались до этого ебучего королевства кривых зеркал. The soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. Блин, очень похоже на Ведьмака. На самом деле. Прямо видно, что восхищались. Not another step, branded, or you'll be spending the night in a cell. Бля, а чего нет? Еще не выпустили. Только печатаются. Выпустят ближе к выборам, как ты понимаешь. Все же на этом зацикливается. And what can I do for you? Come back again. Бля, хер да ни хера, нет у них ничего. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred Спасибо. clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? However do they get that Fruit's colour? not getting any fresher. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this. Оценка у тебя у родителей или дома? It's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already?
But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? Верное решение. А у тебя муж вообще геймер или не? Или ему вообще не интересны видеоигры? Геймер. Boy, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Ну, нормальный тип, нормальный геймер. Вкус у него есть. А как же знаменитая Last of Us? Я хочу успеть пройти первый Last of Us до выхода ремастера PlayStation 5 версии. Во вторую классическую или во вторую в Сибири, где она, перезапуска? And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? Это прикольная тема. В России она была запрещена, эта игра, потому что Лара Крофт срывала агит-плакаты советские, если не ошибаюсь. Welcome to the Vale. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? Мне очень нравится трилогия нового перезапуска Лары Крофт. Хочу тебе сказать. Ну, ты знаешь, что скоро выходит ремастер, не ремейк, первой трилогии, оригинальной трилогии, которая выходила на PlayStation 3. Привет, Дэн. If you mean Sid and the girl, you needn't worry.
They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. Метро хорошая игра, я в нее играл на старте еще. I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days. По-моему, я проходил в геймпассе. Я уже не помню. Или я ее проходил... А, не, пижу. Я ее проходил на... Я его в геймпассе проходил и купил потом себе лимитированное издание со стилбуком. Видишь, какая у тебя память, Дэн? Я думаю, тебе надо принимать таблеточки от деменции. Старенький ты стал, уже не помнишь, на кого подписан. Пипец, конечно. Это знаешь, как мне пишут иногда подписчики, которые на меня давно подписаны и говорят: ой, блядь, я на тебя был подписан, когда мне было 10 лет, а теперь я уже студент, и я иду в институт. Прикинь, мои все подписчики, когда я начинал, это было 10 лет назад, они уже, блядь, все из детей выросли в взрослых юношей. И... блядь, это пиздец, конечно. Поэтому им не интересно уже смотреть мои обзоры, потому что они выросли на моих обзорах, и уже другие интересы у людей появляются. А новую аудиторию, к сожалению, я не смог привлечь. Не знаю почему. Тяжело сказать. У меня только большие просмотры, большие становятся просмотры, когда я делаю обзор именно на коллекцию каких-то игр по какой-то консоли. Все остальное херня. Закупки, мало просмотров. Даже коллекционные издания, что я покупал, вот последнее коллекционное издание было до войны, я сделал обзор. Это... Ну, я понял, сделал обзор коллекционного издания Киберпанка, никто еще не делал. Я быстро успел сделать коллекционное издание Киберпанк и сразу сделал обзор лимитированного этого артбука по Киберпанку, и все равно не набрал до хера просмотров. Хотя был первый, кто это сделал. У меня есть коллекционное издание Человека-паука 2, но я думаю, что нет смысла делать на него обзор, потому что тоже будет никому не интересно. Более-менее интересно это в закупке сейчас, но... закупок нету на сегодняшний день игр. Ну, какие закупки могут быть? На сегодняшний день игр мало, что выходит. То есть за так закупки могут быть за месяц, там, за это. Ну да. Да, там, где она с динозаврами бегает, правильно, Яна, да. Но она с динозаврами, по-моему, только в первой части бегает. Типа они пережили ледниковый период. У меня были... Почему? У меня есть коллекционные фигурки, коллекционные издания. Я после войны хочу сделать большую распаковку. Назову ее послевоенная распаковка. Там куча игр пришла мне на почту. Фигурки были, многие фигурки продал, многие поменял. Прикольная штука. Что это такое? По-разному. Что-то продавал, что-то... Там, сям, сям, там. Знаешь? Видел Comedy Club? Тут, там, сям. У меня был один подписчик с Одессы, он мне написал и спросил, от каких фигурок я готов избавиться, которые я хочу обновить. Ну, допустим. Да, все правильно. Я ему назвал там 3-4. Он говорит, что готов их купить. Сказал. Ну, примерно какая цена будет. Я говорю, ну там, допустим, количество фигурок, там $300. Он без второго слова приехал в тот же вечер, дал мне $300 и забрал фигурки мои. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflamme. Почему есть они в гараже такие стоят? Я просто гараж очистил и все эти коробки сложил у родителей дома.
потому что реально уже не хватало даже места в гараже. Надо было строить целый отдельный дом. Ну, то такая. Бля, второй стрим подряд, вот задание нудятина, вот честно. Второй стрим подряд уже, вот. Я не знаю почему, что где вначале был такой экшен, такая динамика, сейчас просто вот как-то все равномерно, не знаю, с чем это связано. Я даже зевать начинаю. Ой. А я стримлю игры просто, чтобы люди канал не забывали, хотя бы хоть кто-то. Тем более здесь ко мне на канал приходят друзья, я же говорю, пообщаться. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. По аниме не очень. Сейчас, секундочку. Это я кашляю, если что. Так, по аниме не закупался. Я вообще не фанат аниме, хочу тебе сказать, прям такое. Последнее аниме, что я посмотрел, это был Берсерк. Берсерк я по аниме смотрел из такого. Что еще? Ну все, в принципе. Хочу посмотреть про киберпанк. Есть аниме по киберпанку, говорят, очень прикольный. Так, блядь, куда мне дальше двигаться? И как мне туда выбраться? Ага, понял, в другую сторону. Да, Edge Runners, да. Все советуют, говорят, просто крутая игра. Блин, пипец здесь, конечно, открытый мир, посмотри вообще. А мы говорили, что прямо это коридорная.
Начал смотреть и забросить, чего неинтересно. Ну, красиво так. Прям как «Властелин колец» есть похожая крепость, кстати. Они как-то здесь все намешали, ты видишь? И «Властелин колец», и «Ведьмак», и классическая финалка, и вот все, что хочешь. И «Игра престолов». Я хочу по Castlevania посмотреть. Но мне говорят, что Castlevania это не аниме. Что так только кажется. Но Castlevania не является аниме. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Так, что у него есть, да, посмотрим. Блять, вот все у них дерьмо. Просто как будто все сговорились. А не, стоп. Я кое-что заметил. Что это такое? Давай один возьмем. Я не смотрел Титанов, не читал Титанов, честно. Я когда в Fortnite играл, там типа играли за Титанов, за этих, ну, за охотников, я так понимаю, на Титанов, но я даже не знаю, о чем это, если честно. Да что здесь надо делать? А, вот. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? Я даже не знаю, о чем там эта битва Титанов. Знаю, что есть и мультик, ну и аниме есть, и игра есть. Many traders stopped to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarreling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Ну, понятно. Не, я не... Ну, слушай. Ситуация в мире такая, что ты не знаешь, что происходит, что дальше ждать. Читал сегодня? Северная и Южная Корея начинают между собой ебашиться. Тихих мест на планете становится все меньше и меньше. С друзьями распаковки делали. Теперь эти все друзья мертвы. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster. А, взрывы на солнце, вот это вот, то, что пятна? Albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins. Они остались, ну.
У них свои проблемы, как ты понимаешь. I would do anything for the Dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. Это пиздец, хочу тебе сказать. Мягко говоря. Ну вот, поэтому радости мало. Так, наслаждаемся последними деньками нашей с вами современности и реальности. Все нормально. Мы сейчас обсуждаем, что в мире происходит. В Японии, да, тоже землетрясение, там тоже весело. Короче, тебя ведь Денис, наверное, зовут, Разден, да? Мир пошел по пизде. Строй убежище, бункер, запасайся консервами. Скоро начнется. Покупай много пауэрбанков. Ну что, пиздец. Нахер твоя плойка нужна, если нет электричества? Ты чем думала? Ну ладно, если ты потратил свои бабки, то одно. Бери тогда бабки у мужа. Вот-вот. Я вообще хотел начать год именно с Last of Us. Но проголосовали все за финалку. Теперь мучаетесь. Будем играть в финалку, пока не пройдем. А там я проверю, поставлю еще одно голосование. Посмотрим. Там будет Last of Us, Dead Space и новый Принц Персия. Вот так. Будем решать, какие игры проходить, какие нет. На голосовании. Мне кажется, это такой интерактив прикольно. Вот, правильно. Закрутки давай пусть делает. Хули он без дела сидит. А я не знаю, что это за игра. Про тюрягу. Что это за игра? Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the Dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a Dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the Dame I'm sorry. У меня eShop приписан к российскому региону, и он не работает. Я его менял, он все равно не работает. Не знаю, почему так. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess.
The most we can hope for is that the Dame doesn't hold it against us. Ну там да, полно вообще такого. I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Да, она не любит PlayStation. Она у нее хорошая. Она забрала у меня мой игровой ноутбук с 3070 карточкой. За 3 штуки баксов. Я себе купил в Израиле ноутбук. Она его себе забрала. Играет сейчас на нем. В Roblox. Бакснакс. Это такая эта хрень, это Бакснакс. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? Нет, то другое, то Concrete Genie называется. Я проходил, классная игрушка. I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Она такие игры может смотреть. Ей не нравится, где надо много прыгать именно. Ну да. Ну Марио она еще может за принцессу играть, потому что там за принцессу легко. Ты зажимаешь прыжок, и она парирует в воздухе. Провалиться тяжело. Нет, она на Nintendo не играет, только на ноутбуке играет. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army.
According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march. Что за принцесса фейк? Что за принцесса? У меня PSP было. PSP классная консолька. Но на самом деле там игр хоть и дохуя, но хороших игр с десяток наберется всего лишь. У меня есть пару десяток как раз тех самых крутых игр, которые я считаю для PSP. Золотая? Не знал, что есть золотая. У меня черная, классическая, лаковая. Так. Что на вот? What the fuck? Что вот? Что вот? Блядь, надо опять уйти куда-то, заебали. Куда-то туда. А можно сквозь этот пройти? Сквозь... Вот он. Сквозь город. Вита есть тоже. Тоже наберется 5-6 игр хороших. Основное дерьмо. С Витой вообще какой-то анекдот произошел, блять, я не знаю, с этой консолью. Такая мощная, такая крутая консоль, в итоге так обосраться. В то время как Nintendo 3DS просто всех разорвала в клочья. Так же, как и Wii U. Да, на Wii U вообще нет хороших игр практически. None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Что именно ты себе хочешь? А, Switch? Ну, если будешь уже иметь в коллекцию, то бери уже OLED-овские. А у тебя 3DS есть? Ты включил свет, ты и выключай. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is...
If the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Ah, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Важный сюжетный поворот. Смотрим все. Наконец-то. Не прошло и 2 стрима, блять. There are not nearly enough men here. Then it's fortunate the city guard doesn't take sentry assignment as seriously as you do. This bodes well. Won't be a first. This may not be such a terrible plan after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy. Even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. Come on, this way. Try to stay out of sight. Obviously. Don't worry, the passage is empty. 15 же выходило, по-моему, перевод неофициальный. Хотя и тоже выйдет. Только для ПК. Сейчас вот для Хогвартса вышел перевод. Очень классный, все прям хвалят.
Да, и все очень хвалят. Короче, попробуй. Официальная была озвучка, короче. Люди собирали деньги. Voice как-то там называется. Voice Studio вот это. All right, not quite tempting. Let's get this over with. I swear this passage used to be secret. Of course it did. Perfect plans, Clive. Perfect plans. I'll not fall to the likes of you. There, boy! Sick of Torgal. Я не знаю, по-моему, на Патреоне они собирали. Чего тебе, ну, мрачный прямо? Чего мрачный? По Властелину тоже должен выйти, кстати, должна выйти игра новая про Морию, про этих гномов. They never stood a chance. You're welcome. The main tunnel. That would be my guess. There are sentries everywhere. Хочу поиграть Lies of P, но его пока нету на торрентах. Я бы его с удовольствием скачал с торрентов и установил бы на него тренер и прошел бы. Потому что такие игры не для моих нервов. Отбор на ПК. And all good things must come to an end. We might have a bit more company from now on. Captain! To arms! Summon the cannoneer! At once! Get him, boy! Keep your distance, boy! Sick of Torgal! There, boy! Get him! Bloodborne шикарная игра, одна из лучших игр вообще на PlayStation 4. Хотя я ее не прошел, но у меня в коллекции она есть. Game of the Year Edition, все дела. I think this may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. With a talker. Then let's shut him up. You know what to do.
You feel that? Something Ether. It's ether. Then we better make this quick. Финалка выполнена в таком формате, но ты говоришь, потому что разработчик испытал боль душевную при создании этой игры, поэтому... There's nothing left of him but hatred and rage. Let's end his torment. Понял. Что ты написал? Мне сказали, что я на пути к сироте Кос. Что это такое? И это жечь будет меня долго, поэтому я пока отложила. А, господи, я понял. Я понял, о чем ты, но я даже до туда не доходил. Чем вы под Bloodborne, но я верю, что там жопораздирающая тема. Ну, слушай, все проходят. Я думаю, что Bloodborne выйдет на ПК. Когда ремейк, типа, сделают. Как сделали с Demon Souls. На PlayStation 5. God, duty's a death sentence in this place. Not that Sylvester cares. Breathe deep of the blessing, my friends. Who said being a dominant doesn't have its benefits? Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive. Есть и Uncharted, и первый Last of Us. Потихонечку все портируется. Понятие эксклюзивности, как ты понимаешь, уже в принципе вообще вычеркивается. Sony наконец-то осознали, что бабки важнее вот этого всего понтов этих всех. И Человек-паук, все будет на ПК.
к сожалению. Но я стараюсь ради вас. Isabel said she thought the Empire might be planning to abandon the capital. Could this be why? She said you could call her Isabel. Never mind. If ever there was a reason to up sticks, an Ethan thought would be it. Those guards at the gate. They weren't there to keep people out. They were there to keep the Akashic in. Визуальчиком они подосрали. Doesn't look that far. Right. Так как первый. Первый мне больше понравился. Whoa. Some help. Hold on. Нет, на одной руке. Это ж пиздец как сложно. Большой андон DLC к первому пауку, на самом деле. Поэтому ни хера и не завоевал фактически на The Game Awards. Следующий паук будет именно про Майлса Моралеса, а не про Паркера. Про Росомахи я не смотрел ни одного материала, мне не интересно. Пора уже степениться, он уже старый, дед ему пора уже на пенсию, поэтому...
Типа, семейная жизнь у него затронута, типа. А Майлз молодой пиздюк. Пора, типа, заменять. Прав. Не знаю, почему все считают, что этот год будет мало хороших игр. Я вот посмотрел релизы, какие будут. И кино будет офигенное, и игры будут офигенные. Не знаю, почему решили, что этот год будет слабее на игры, чем прошлый. Кто это вообще придумал? Я слышал, что в студии там у них разлад произошел. Сейчас со скидкой дается, никто не хочет брать эту игру, прикинь. Я вот думаю, может взять, купить себе на распродаже Хитмана все части, ну, трилогию основной, и пройти на стриме. Я очень люблю просто Хитмана, на самом деле, очень люблю эту серию. Они что же с ними вместе, я забыл. What happened to two? Ask one. Once more. Aye, seeing as you're trying now. Две части. Первая была классная, помню, на ПК проходил. А вторая, ну, такое с этим афроамериканцем. Нигером, одним словом. Sleeping Dogs мне понравился. Sleeping Dogs классная игрушка. Я проходил 2 раза. The mother crystal's just up ahead. Is it? I can't see a thing. Well, unless someone's moved it. There's no one about.
knew it would be big. But this... There. That's our way into the inner sanctum. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. Музыка классно играет, офигенная. Что-что, финал, конечно, музыка потрясающая. Forspoken, да. Don't blame me, he started it. But how did he make it out alive? I walked. You should try it. Oh no. Them again. Is there something you two want to tell me? Maybe later. Фанаты финала горят с этой игры. Смотри, практически это слэшер. Больше нет пошаговых боев. Не канон, все. Но мне подходит. В той же персоне я спокойно к ним отношусь. Сейчас можно покупать винилы к играм, музыку. Я думаю, что у них Primals выходил на виниле. Надо погуглить. Let's make this quick. Over here. Get him, boy. Sick of Toggle. Over here. Get him, boy. Oh, stay down. You know what to do, boy. That's enough. You know what to do. Get him, boy. You know what to do, boy. Get him, boy. There, boy. Sick of Toggle. Too slow. Over here. There, boy. Keep your distance, boy. Over here. Too slow. Sick of Toggle. Too slow. Палец заболел, пипец. Ну, понятно. Ты рассказывал. Откуда ты это все вычитал, мне непонятно. Ты что, их агент? Так, нам в эту дверь, по-моему, да? When I was in the Imperial Army, soldiers assigned to the Glass Gate would tell stories about something they called the Guardian.
Can't say I saw anything like that when I was last here. Then again, I can't say I made it this far. Let's just be careful then. Ты не Forspoken, Ян? Врата. Where did that come from? If I had to guess... Poor beast. Another victim of the flood. Well, if it's a fight he wants. Ready, Clive? Always. Скажи. Where's he off to now? There, boy! Clive, look out! Too slow. Not this time. Too slow. Not this time. Over here. There, boy! You know what to do, boy.
Фантазия будет более яркая и эмоциональная. Are you all right? Fine. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane... Тебя, послушай, Денис, так эту игру преследовали одни трупы и инвалиды. Clive. If this all works, and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after, by which I mean hunted. I just hope, in the end, they'll see that we didn't have any other choice, that it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 of us have faith in you. Then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it? We're almost there. Anyone having second thoughts? Not me. We're with you to the end, Sid. Then what are we waiting for? У нас должна быть более яркая. Избавиться от этих темных материй. It's beautiful. The heart of Sunbreak. Well, that didn't work. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Tyler's going to have a fit when she hears about this. Stand back. It's about to get cramped in here. Эльфом серым. Clive, look.
this. Sid! Много хоррора, прям такого хоррора. Come to me. I can't do this without you. Not again. Where are you? Hold on. Where the hell am I? I've been here before. Ринг, посмотрите, реально. You again. Where are you? What do you want? Fuck. It's still alive. Свой канал иметь, завести, где ты будешь рассказывать о каких-то интересных фактах по видеоиграх, которые мало кто знает. Поверь мне, будет много просмотров. That's enough.
смысле, ушел в себя. Денис, ты слышишь, что я тебе написал? Чтобы это... Чтобы ты свой канал запустил и реально рассказывал какие-то интересные факты об играх. Хотя сейчас на ютубе очень тяжело что-либо собрать в аудиторию, на самом деле. Уже столько всего напридумано, что придумать что-то новое тяжело. Новое олицетворение Ифрита. В принципе, ничего нового. Или здесь что-то новое? Шкала огненных шаров. У нас теперь есть еще огненные шары. Для спринта. Это было понятно. Окей. Теперь у нас... Вот это и есть. Атака титанов. Здесь они, конечно, перемудрили, как по мне, если честно. Ну, прикольно. С одной стороны, прикольно, с другой стороны, такое себе. О, это что за хрень? Ага. Реально, больше никому свои танцы не... Похожий чудик, правильно. Так вот, хочу тебе сказать, этот похожий чудик он и был. Походу, он просто у него какое-то, блядь, раздвоение личности, я не знаю. А Малец-то остался жив, прикинь, Ян. Ты, по-моему, не смотрела прошлую эту. Там Малец оказался жив. Ты хоть, Денис, скинь этот... страницу, откуда ты берешь эту информацию. Нам интересно почитать. Да. Этот босс похож, знаете, на какого босса? На Asura Suraf была такая игра, на Xbox выходила и на PlayStation.
Ого. Блин, ну музон здесь потрясный. Ну, типа того, да. Послушай, какой музон офигенный. Не успел. Ну это эпично, эпично выглядит, безусловно. Вот это такое я люблю. Годзилла против Конга. Хадукин. Давай. О, что это за хрень? Он уже другой. Он эволюционировал. Из среднего покемона в большого. Ой, сейчас будет пиздюля. Окей, хорошо, чекну. Хорошо, так и запишем. Раунд. Дали пиздюли. И только 23-й левел, пипец. Чекну. После стрима. Понимаю, Дэн, что вся суть этой части, что борьба с внутренними монстрами.
Well, enjoy your nap. You're wounded. This? It's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here. No, you won't. О, это Рейден из этого, из Metal Gear. I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him. Такой кринж, страшно. Think again. Sid. One left. That'll do me. У нас-то финалку или 7-ю. Вообще какую-то финалку проходила? Или тебе, в принципе, не нравится серия? Try not to talk. Clive. For so long, I thought I had all the answers. But then I met you. And I learned it wasn't a good death we should be fighting for, but a better life. It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice. Don't do this. The rest is in your hands. The crystal's blessing is a prison, Clive. Хоть и такие персонажи, в принципе, можно сказать, глубокие, но вот этот чувак умирает, я особо не испытываю там к нему жалости. Не проникся. И даже зеваю. Ну, типа, это его друг, я понимаю, все дела, но... Когда умирал Джоэл, Last of Us, мне было его больше жалко. А ты мой новый герой. Слово пацана. Первые 3 серии были хорошие, остальное дерьмище. И последние 10 минут последней серии. Классно. По итогу все сдохли. А кто не сдох, оказался в тюрьме. Финал просто. Вот брат, по-моему, его. Яна, ты спрашивала. Вот он живой. Видишь? Какой женоподобный хлопец.
I'm sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. Регалия назывался их. Ян, ты мне сказал, ты какую-то финалку проходила, играла? I saw you protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. Oh. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? Что за дичь на экране происходит? My travels have revealed Ты much теряешь about мне you and your какую-то ambition. дичь. I know that it was you who tore me from my brother. And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. We'll leave. My brother alone. This is getting us nowhere. Каких? Стоп Гейм не делали историю серии? No more games, Phoenix. We are come to claim our vessel. And I said no. Да не, конечно, это пиздёж. Регалия была взята за основу модели Майбл. Вот и все. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But Но опять же, 15 ты особо не поуправляешь, она автоматически сама ездила. Можно было, правда, ее прокачать, что она могла летать, но я так ее не прокачал до полета. Джошуа. These are not flames of destruction. have you forgotten already who I am? Отдай ей. Just try and get to my brother now. Fiend. Босса. Ты понимаешь, делать историю серии это не так просто, в принципе, на самом деле. Все, будем потихоньку заканчивать. Я уже подустал. Сейчас досмотрим заставку.
Sid are all fucking dead! Sid, help us! Where is he? You'll do! Bastard! Gab, we've got to go! Not without this! Майдаха. Лен, обнови трансляцию, у тебя запоздалая почему-то реакция. А ну, обнови. Sid is not among the dead. Shall I send a Stolas? That won't be necessary. По-моему, да. 3 года уже прошло. Ну, тогда вряд ли не будет этой херней сейчас заниматься. Я знаю, у них там проблемы целые там в студии. Бабок нету. Игры им не присылают. Короче, там у них не все так хорошо. Крит. Мираж. Feel its softness. Chocobo steaks, chocobo sausage, all from greens-fed farm birds. None of the old courses you'll find elsewhere. Here, take a bite. Такие кроссоверы. Тут, например, новый X-Trail, мне очень нравится, Nissan X-Trail. Новая Toyota Venza. Да, где в конце он говорит, и помните, да, прикольная была тема. Почему? У него, по-моему, тоже бабки закончились на этот. Там же все от спонсоров зависело. Он офигенно делал обзоры. Очень круто. Но до школы номер 13 у него были другие проекты у этого типа. Можешь посмотреть, про него есть целая передача. Сейчас я даже скину тебе ссылку. Good to see you, Sid. What have we learned? Вот, сейчас я скину. The bearers are locked up in an old courthouse on the edge of town. Ничего у них не получилось в итоге. Вот. Зайдешь по этой ссылке, посмотришь. It's a trap. And not a very good one at that. Another? What does he hope to gain from this? I'll have the captives free before nightfall. You do nothing of the sort. Our comrades didn't give their lives for you to get your throat slit in a god's forsaken slum. So those in the courthouse should be left to suffer. That's not what I said. I simply meant it doesn't have to be you who frees them. You're as stubborn as the old Sid was. Just don't say I didn't warn you. You're Sid now, and if anything happens to him, we're finished. Значит, смотрела, но не новый этот видосик. Возможно, это смотрела.
Please, we don't know anything. You have to believe us. We'd help you if we could. Станк, как-то так, я помню последнее название видео. Forgive him, my lord. He did not mean to offend. Quiet, you! No sign of Hugo. I'll wager he thinks as highly of his minions' traps as we do. Then this should be easy. Don't hurt us. I beg of you. Quiet means quiet, branded scum. It's going to be all right. I'm here to even the odds. Any objections? It's him, the outlaw. Sit here. Come on. Summon the others. Так где же долго меч, на самом деле? Потому что я занимаюсь фехтованием на рапире. И поверьте, ее в одном положении держать очень тяжело постоянно. А она весит 500 грамм примерно. О, нифига себе. А что это такое? У него новое оружие появилось? Прикольно. Читай Симпсонов. Симпсонов. Titan sends his regards. Get him. Enough of this! Let him play with the kitten! Вот и котенок. Pet. Я. Хорошая кошечка. You'll pay for what you've done, Sid. Those things are fast. We'll have to be faster. Ну что ж, вперед. Люблю я кошек, блин, не надо их еще и бить, серьезно. Хотя кошек люблю больше, чем собак. Хотя у меня аллергия на того и на другое. Я стараюсь, я стараюсь. Играю как на пианино на этом геймпаде. На
Боевка на двух. Не, вообще ты можешь на двух, на квадрате и на треугольнике. Частица молнии и так далее. Эффектов тут напихали, да, да, согласен. Если человек, который страдает эпилепсией, ему нельзя эту игру, явно. They'll tell Hugo. Let them. There's been more than enough bloodshed for one day. Угу. Ну так же это те же типы, что делали Forspoken, отвечали за эти спецэффекты. Боже. Murderer. All of our friends are dead because of you. Do you hear me? They used us as bait. Спасибо, что сказал спасибо и поблагодарил меня за то, что тебя спас. We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. For 5 years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? What we want is to be left alone. Every time you show your faces, it is we who suffer. It's all right. Ну понятно. I'm sorry. И те вместо того, чтобы сделать выводы со своего говнеца, сделали еще хуже. Ну понятно. От добра добра не жди. Кстати, да. Золотые слова. Золотые слова. Слова не девочки, но жены, знаешь. Just leave us be. This is our home, and this is where we'll stay. Sid told us this wouldn't be easy. They'll come round. If you say so. У него татуировка исчезла, посмотрите, на лице. Все. Королевство, конечно, 7 зеркал. Так. Отправляемся и сохраняемся. Это вообще похоже с картины с планеты обезьян. That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them as the cause of their misery. Oh, it's to give them a better tomorrow. They see only that we've made their lives Но игра какая-то, ты понимаешь, она какая-то такая резкая, как понос. Что-то идет резко вверх, что-то идет резко вниз. Спокойной ночи. Я уже заканчиваю, Ян. Завтра продолжим. Спокойной ночи. То резко вверх, то резко вниз. То резко вверх, то резко вниз. Выздоравливай. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home. Угу.
Все. Otto was asking after you. Let's go and see him. Never a dull moment. Все, в принципе, нормально. Приплыли. Дофига всего. Смотри, там список будет уже небольшой, потому что многие темы мы прошли. Но ладно, давай пока этот поставим. Там посмотрим. Не, в эту что, не переиграл, просто устал. Но Dead Space, Last of Us Remake, Last of Us Remake второй части, Hitman, новый Принц Персия, что еще? Новый Taken, Финалка 7, часть 2. У меня ее нету, она у меня на диске. Сейчас иду. Она у меня не здесь, не с собой. О, давай с тобой эту тему окунемся. Это нельзя пропустить. Так. Обалдеть, сколько еще прокачивать. Не показано, к сожалению, сколько мы наиграли часов. Только время показано, видишь? Лицуха, да. Да, иду. Нет, нету у меня этого фигурки по ним вообще ни по одной финалке нету, кстати. Ни по одной. Вообще ни по одной нету. Тут еще есть дополнение, кстати, к этой игре. Но говорят, что оно такое. Ладно. Спасибо всем, кто был на стриме. Спасибо тебе, Дэн, что ты пришел, рассказал интересные факты. Мне было очень интересно, приятно. Завтра мы продолжим и увидимся. Ну, на этом все. Хороших выходных. До новых встреч.